sympathetic innervation. Now, out of the autonomic nervous system which supplies the heart and the blood vessels, talking about the heart, in the sympathetic autonomic nervous system, sympathetic and parasympathetic innervations under. In the sympathetic innervation, it starts from the ganglionic sympathetic neurons. That is, ganglion munne olle nerves ne pre-ganglionic and sympathetic nerve ayathukondu sympathetic neuron ennu parayunnathu, which arises from the spinal segments of T1 through T5. ആ thoracic segment ഫസ്റ്റ് ടു ഫിഫ്ത്ത് റീജിയനിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രീ ഗാംഗ്ലിയോണിക് സിമ്പത്തറ്റിക് ന്യൂറോൺസ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദി കാർഡിയാക് ഗാംഗ്ലിയോൺ where the preganglionic neurons end, and from this cardiac ganglion the post ganglionic sympathetic neuron arises. Now ഈ ganglionic neuron എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ 3 types ആണ് ഉള്ളത്. That is the superior, middle and inferior cardiac ganglion. From these ganglions the post ganglionic sympathetic fibers arise, and ഇത് വന്ന് ഇന്നോവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർട്ടിൽ ഇസ് ഓൺ ദി junctional tissues. That's your SA node, AV node, bundle of His and your Purkinje fibers. ഈ junctional tissues ഡയറക്റ്റ് ഇതിന് സിമ്പത്തറ്റിക് നെർവ്സിന് ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഇറ്റ് സപ്ലൈസ് ദി ഏട്രിയ ആൻഡ് ദി വെൻട്രിക്കുലർ മസിൽസ്. ബോത്ത് ദി ഏട്രിയ ആൻഡ് ദി വെൻട്രിക്കുലർ മസിൽസിലും ഈ സിമ്പത്തറ്റിക്കിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, നെർവ് കണക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട്. Now, ഈ sympathetic innervation വരുമ്പം what is the action of the sympathetic nerves? Sympathetic nerve ചെയ്യുന്ന it increases, everything is stimulating, positive response ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. It increases the heart rate, it increases the force of contraction, it increases the conduction of impulses, and the excitability of property of the cardiac muscle name increase ചെയ്യും. Cardiac excitability, contractibility, conductivity and the heart rate. ഈ 4 കാര്യങ്ങളും ഇൻക്രീസ് എക്സൈറ്റബിലിറ്റി ആക്ഷൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബൈ സിമ്പത്തറ്റിക് ഇന്നോവേഷൻ. നൗ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി പോസിറ്റീവ് ക്രോണോട്രോപ്പിക് ഇഫക്റ്റ്. ദാറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഹാർട്ട് റേറ്റ് ആൻഡ് റിതം, അതിൻ്റെ ടൈമിങ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ദി പോസിറ്റീവ് ക്രോണോട്രോപ്പിക് ഇഫക്റ്റ്. Increasing the speed and force of contraction of the muscles of the atria and ventricle is called as the positive ionotropic effect, and increasing the conductivity, impulse inde force കൂട്ടുന്നത് increase ചെയ്യുന്നത് is called as the dromotropic effect, and the excitability കൂട്ടുന്നത് is called as the bathmotropic effect.